Hello friends, importance of negative keywords in Google search ad campaigns. ഇന്നത്തെ സെഷനാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പം ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് സെർച്ച് ആഡ്സ് നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്ക് ആണ് നെഗറ്റീവ് കീവേഡ്സ്. സോ നോർമലി നമ്മൾ കീവേഡ്സിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കലി എന്ത് കീവേഡ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വരണം, അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ്സിന് ബേസിക്കലിയാണ് കീവേഡ്സ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് നെഗറ്റീവ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് അപ്പോസിറ്റാണ് എന്തൊക്കെ കീവേഡ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വരരുത് സെർച്ച് ആഡ്സിനകത്ത്. സോ യൂസ്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ, സെർച്ചിനകത്ത് നമുക്ക് പൈസ പോകുന്നത് ക്ലിക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ക്ലിക്കിനകത്തോട്ട് ആ ക്ലിക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ പൈസ വേസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ വി നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ആഡ് ഓൾ പോസിബിൾ നെഗറ്റീവ് കീവേഡ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആസ് മച്ച് ആസ് കീവേഡ്സ് നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റിനകത്തോടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു സേവ് അവർ ക്ലയൻറ്റ്സ് ഫണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ സെഷൻ ഫോർ ടുഡേ. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേ സെഷൻ. So myself Vipin Nair, founder of Aviv Digital, a digital marketing training institute in Kerala. Let's start today's session. First question is, what is negative keywords? So as I mentioned, negative keywords nu parnale basically it's prevent ads being triggered in front of irrelevant keywords or irrelevant of search terms in the മുമ്പിൽ represent ആവുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് കീവേഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. So maybe like ഇപ്പം I'm giving a digital marketing services. If somebody is looking for free digital marketing services, ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഫ്രീ കീവേഡിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ലിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് വേസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് മണി. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് whenever I run a Google search ad campaign, I need to have a solid negative keyword list with me. So that's the what are the negative keywords. Now let's move to next point, that is why are negative keywords important. Basically it avoid wasted ad spend and improve campaign efficiency. ബേസിക്കലി എക്സ്ട്രാ ഫണ്ട് പോകത്തില്ല, അത് ടാർഗറ്റഡ് ഫണ്ട് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ. മീൻസ് ടാർഗറ്റഡ് കീവേഡ്സിന് വേണ്ടി അല്ലെ പിന്നെ സെർച്ച് ടേംസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫണ്ട് സ്പെൻഡ് ആവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലൈക്ക് മോർ വാല്യുവബിൾ ഫോർ അവർ ബിസിനസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മാച്ച് ടൈപ്സ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് കീവേഡ്സ്. സോ എത്ര മാച്ച് ടൈപ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബേസിക്കലി നമ്മൾ കീവേഡ്സിനകത്ത് നമ്മൾ മാച്ച് ടൈപ്സ് നോക്കും, ഫ്രേസ് മാച്ച്, ബ്രോഡ് മാച്ച്, എക്സാക്ട് മാച്ച്. അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് കീവേഡ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ബ്രോഡ് മാച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം, ഫ്രേസ് മാച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം, എക്സാക്ട് മാച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈമിനകത്ത് നമ്മൾ ബ്രോഡ് മാച്ചസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. വെയർ ലൈക്ക് ഫ്രീ ആസ് എ ബ്രോഡ് മാച്ച് ആയിരിക്കും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുക, ഡിസ്കൗണ്ട് ആസ് എ ബ്രോഡ് മാച്ച് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓൾസോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ടു ചെക്ക് ദീസ് നെഗറ്റീവ് കീവേഡ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ബ്രോഡ് മാച്ചിനകത്ത് ഇഫ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ എം ഡൂയിങ് എ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനർ ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ടി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ കോമ്പറ്റീറ്റർ നെയിം ഇസ് ലൈക്ക് RJ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനേഴ്സ് എന്നാണ്, അവിടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കീവേഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ലൈക്ക് ബ്രോഡ് മാച്ച് RJ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ബ്രോഡ് മാച്ചിൽ കൊടുക്കാം. ഓർ എൽസ് ഐ ക്യാൻ ഗോ ലൈക്ക് RJ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സാക്ട് മാച്ച് കീവേഡ്സ്. ഇഫ് സം കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് കീവേഡ്സ് ലൈക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ ടു എസ് എ ഫ്രേസ് മാച്ച് സെക്ഷൻസിനകത്ത്. ലൈക്ക് if somebody is looking for specific types of like ceramic particular side, if I am not offering the ceramic related or service ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ I can add ceramic as a phrase match. So like best interior designers for ceramic walls are search ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ if ceramic is I have used it in phrase match, that is going to be avoid that click. So that's the phrase match type, broad match type and exact match type in negative keywords. You can use any of them or you can use all three together also, mix of that. So that is the way how you can use negative keywords with different match types. Now when I work with these clients or when I work with the negative keyword list, I break them down into three separate categories. That's my style of using it. First one is I create a competitor negative keyword list. That keyword list will going to be like full of competitors details over there, like names, maybe an exact match or phrase match or broad match, whichever the logically possible, we use that one. Then global negative keyword list, that is like we usually know that kind of keywords will make come like tutorials, course. If I'm doing that kind of interior designing services, these kind of keywords may come with that. Then there is a third one is specific negative keywords. So campaign specific negative keywords. If I'm not doing that kind of service but it's very common in that kind of services, I need to use that as a negative keywords. So let's take one by one. First one is
competitor negative keywords list. What I have to do is I will go to Google, I will search Google My Business, all the possible competitors over there. I will copy them in a sheet and add that into my negative keyword list as a competitor negative keyword list section. So that is my first task. So first I will go to map, search for the keywords, scrap the data. I can use scrapping tools. There are so many scrapping tools available to scrap the data, to get the name and upload that name into keyword list. Then second one is global negative keyword list. I generally a general list of common negative keywords applicable across our various campaigns. So basically I have a list itself. You can see that this particular list I have created based on what can be like general things will be there, like these are the general kind of things. So I keep updating this particular sections. You can find so many kind of these samples online. I will leave this particular sheet in this video below the video. You can use this directly, so you can also see that if that is in like your business, if maybe in legal section and it you can't remove these kind of things, you need to avoid that thing, or else you can just add as much as possible negative keywords in the list so that it won't affect your ranking. So that was the global negative keyword list. So I have a list you can use. Then campaign specific negative keyword list. So this is two things. One is when we do keyword research, that time only we get to know that okay, this kind of service we don't offer, so we can add them as a negative keyword list. Second stage is like when you start running campaign, there are so many search terms. We get an idea when campaign is live. So maybe we have generated an impressions, or may we have generated a click also. So we need to see those terms, impression generated the term, as well as we need to look into the keywords which has got click, but that is not relevant to our business. Make sure that combine them and add them into an campaign specific negative keyword list. So that is a very important thing. So that's why like if once we set up a search ad campaign, it's very necessary that we need to check at least if fund is very high, at least daily, and if fund is very less, so at least weekly you need to check that these negative keywords list need to be updated with the specific search terms which came, or which shown an impression may not be relevant to our business. We need to add them into this list. Now this is the one of the example. If I will be adding a keyword list, I will be creating a 3 keyword list. One is competitor, second one is global negative keywords, third one is negative, that is like general or campaign based negative keyword list. So this is the list I will be using, and I can connect this with the campaign. So how many campaigns I wanted to connect, I can connect that with that particular section. That is the negative keywords list what we have to create. That you will get in the exclusion list section, and there you will be adding like this. So now let's talk about what's the goals and benefits of using negative keywords. First one is save clients fund. That is the like most important, because in advertisement section the fund is very limited, and less fund we have to perform better. We need to create ROIs. We have very much focused on targeted on the results, that is like performance marketing. So we need to very focus on that particular section. So using the detailed negative keyword list help us to achieve that. That is the first thing. Second one is it's improve our quality score. When we don't get unrelated search terms and as well as clicks, it also help us to positioning our better ad positioning in front of Google search, and it increases our CTR, that leads to lower cost per click for our ads. That is also one of the use cases of this particular section. Third one is enhances our campaign performance. So better targeted leads we generate, and that will get converted as a business, and overall campaign success is dependent on the conversion of the client. Third one is it increases the relevance, ensure that your ad is only shown to the most relevant audience, and that's where these negative keywords come into the picture. So that's it. Thank you for this particular lovely session. You have watched myself, Vipin Nair, founder of Aviv Digital, a digital marketing training institute in Kerala, signing off for today's session. If you like this video, make sure to subscribe and share with your friend. If you want my free digital marketing course, you can go to vipinnair.com/get/free courses. You will get a full detailed course on digital marketing for just free. So don't
miss out that, go and check it out. See you guys in next video. Let me know how you like this video in comment, and if you have any questions, leave it in comment. I love to answer them. See you guys in next video. Till then, bye bye, take care.